Brahman knows Brahman, and Brahman is the knowledge. Brahman is the self, so the self knows the self, and the self is the knowledge of itself. The reality knows the reality. The unreal, being unreal, has no capacity to do so. To confuse the reality and the unreality, to define the self by that which is not the self, is ignorance. For whom is the ignorance? The self being knowledge, pure consciousness, has no ignorance. Another self is the product of imagination, the product of ignorance. And so, can we say ignorance has ignorance? It just makes no sense. If we inquire as to who is ignorant, ignorance vanishes, and the knowledge of the self, which is true knowledge, shines forth for itself. The knowledge is silence, and it also pours forth in the form of the teachings bestowed by Sri Bhagavan, Adi Shankaracharya, and others. The potency of the spiritual instruction lies in the fact that it is of pure knowledge. It is the power, the peaceful power of reality, before which nothing else can stand. To suppose something else can stand before the reality
something of an illusion, can stand before the Supreme Brahman. It is only egotism. So in sadhana, or spiritual practice, the focus is upon the dissolution of egoism, the belief in a separated, individualized existence with all its attendant definitions. Distilling the highest essence of the knowledge of the Vedas, Shankara taught Tattvamasi, that you are. That is Brahman, the Absolute Self. Who is the you in that statement? Certainly it cannot be an embodied ego entity. Certainly it cannot be the ignorant notions that confuse the self with the not-self and appears as a pseudo-entity. Certainly it does not refer to a body, or to the senses, or to the thinking mind. You are that, Tattvamasi. Who is this referring to? To whom has the instruction been addressed? The spiritual instruction is that you are that. You are Brahman. You are the Self. You cannot be both an ego and the self. You cannot be both the unreal and the real. So what are you? This knowledge liberates one from all of the imagined bondage. It is the highest form of grace.
What is the grace of Ramana? What is the grace of Shankara? It is inexplicable, for it is beyond conception. The knowledge is itself grace. What is this knowledge? It is self-knowledge, of course, not objectified conception. It is not a sense impression, not a thought. Beyond or interior to thought, there is only consciousness. Being thought-free, it is undifferentiated. Being non-objective, it is the self. Sri Bhagavan has made clear that there are not two selves, that one can be ignorant of another. There is only one self. Your existence, that is to say, consciousness, is indivisible, entirely partless. What is the nature of this one self? Shankara says that this one self is that, meaning Brahman. If you are Brahman, what does that mean? If you are Brahman, what does that mean regarding anything else, whatever it is you seem to experience? If Brahman is not that, you are not that. If Brahman does not have that,
You do not have that. If Brahman is beginningless and endless, you are without beginning or end. If Brahman is entirely formless, what form do you have? If Brahman is without difference and without duality, so it is for yourself. If Brahman is bodiless, likewise yourself. If Brahman is inconceivable by any thought, likewise yourself. If Brahman is infinite and eternal, so it is with the self. Your inquiry to attain such knowledge, to be absorbed in such knowledge, should be focused on what your identity is. What is the very nature of your existence? Tattvamasi, that you are.
Thank you, Master. In receiving the Tatvamasi teaching from Sri Shankara and the Maharshi, the Twan part naturally connects with the self-inquiry which they also offered us. And I wanted to check with you a contemplation about that. There are 5 words in one of your later mandalas about inquiry that I love so much, which is inquire ceaselessly with full penetration. And to understand that better, or to take it in better, I wanted to ask about it. The lesser part would be the second part, with the full penetration. It seems as a natural caution to let go of any idea of an objective mechanism, of someone penetrating to something or someplace. Like a simplistic example might be someone beginning with yoga might make a good intent to visualize a third eye, and that would have an objective duality to it. Or even higher, maybe visualize through a third eye. But it doesn't seem that the penetration you speak of there has any objectivity to it, or duality. That's correct. The inquiry is always non-objective. The other word I wanted to ask about was the ceaselessly. There can be the good intention to repetitively return with the great desire for liberation, and then there's a more sort of passive way of discarding anything else of mental content or identity or reality or happiness, to leave the ceaselessly as naturally its own result. Is such discarding a mental structure or something beyond it? No thought construct is ceaseless. So if you're going to discard all that ceases, from what vantage point do you do so? It must be from the vantage point of something that is already unceasing. Sort of from the end instead of the beginning. The end is the beginning. Thought cannot be unceasing, but knowledge can be. The inquiry consists of knowledge, not mere thinking. Because it is thought transcendent, it is fully penetrating. What in you does not cease? Your existence does not cease. The knowledge of existence does not cease. That very same knowledge can be used to discern what in truth you are. It penetrates thoroughly, leaving no trace of misidentification. Leaving no superimposition of the unreal upon the real.
It is indeed quite natural. I was asking myself the question, if I'm not experiencing myself as Brahman, then what am I actually experiencing? And it tied in with the meditation that I've been focusing on the last week or so, where you had said to Ganesh in a dialogue that the experience of individuality doesn't exist, or there is no experience of individuality. And when you said that, it really penetrated. It was like, wow, that is something I need to find out about. So I made the assumption when you said experience that you meant direct experience. And the only thing I know that I experience directly is my existence. So I said about trying to experience, because sometimes I think I'm an individual. So what am I actually experiencing when I experience that? What is that thing that I'm imagining? So the way I approached it was to try to experience individuality like I experience existence. If it's really real, then I should be able to feel it. But as I would try to, it's interesting, when I first start approaching it, it's like the notion of individuality is a little bit distant. It seems like an object I can see. But if I try to pull it in and actually feel it as I'm an individual, the concept fades. And right where I thought I was an individual, all that's left is just that direct experience of existence. And it's something that I just kept going back to over and over. Just as Ganesh described his experience to you in that dialogue of like wave after wave of meditation that eventually just settles. It settles the noise. It settles the... And the more I meditated on it, made me go, well, what is experience? What is it that I'm actually talking about? So I really started to explore the connection between that real experience, or what's real, and this dream that I make up about individuality. And it just kind of keeps going around in itself, almost by itself. The meditation, if I just keep driving into it, provides what needs to be provided. It's not like at that point I don't need to figure anything out. It sort of fuels itself. So it's incredibly helpful, simple instruction to follow. All are already the self. There is no one who is not the self. Individuality is merely imagined. If the origin of such imagination is sought, only the reality is found, and there is no seed from which the imagination can sprout. It is a superimposition
of the false upon the reality. When a snake is superimposed upon a rope through imagination, there's no actual experience of the snake. There's no actual existence to the snake. There is existence, but it's only the rope. Similarly, there is existence, which is the self. There is no non-existence. Yet this existence is not individualized at all. To discern what is actually experienced in contrast to what is assumed can be very worthwhile. It's freedom from the dreaming. It's more than that. To say it that way almost says like the dreaming is still there. If I stay with it, it's not there. It's just not. It doesn't return by itself like it's something actually existing. So a couple of weeks ago, you said to me in a nice, polite way, insight is worth nothing unless you practice whatever you get insight from. You know, you actually have to practice. So. And I'm trying to practice. Keep trying. Sustained efforts are very worthwhile. It seems quite interesting that in regard to what you mentioned this morning about how there is no non-self to be ignorant, and the kind of the conversation about the discarding of thoughts, the lack of necessity of that kind of endeavor. It seems interesting that in Shankar's 4 prerequisites for liberation, the fourth of which is an intense longing for liberation, there is some value in also applying Ramana's "Who am I?" to the question, also as you said about, everything is just thought. Outside of Brahman, everything is just thought. And so there seems some great value in applying Ramana's "Who am I?" question to who am I when I'm not remembering the past, thought, interpreting the present, more thought, or imagining the future, more thought, like that. And so who am I when I'm not intensely desiring anything whatsoever, including even liberation? Because as you've mentioned in previous gatherings, who is it that needs to be, who is it that's in bondage?
Only one who's intensely desirous of liberation will sustain the inquiry as to for whom is the bondage and find that liberation is his natural state. So there's no actual discarding of the desire for liberation or any of the requisites, the fourfold sadhana. Their essence is revealed in the course of the inquiry.
Purnamada Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. That is infinite, and this is infinite. The infinite proceeds from the infinite. Taking the infinite of the infinite, it remains as the infinite alone. Om, peace, peace, peace. Om Ishavasyamidagam sarvam yat kinjit jagatyam jagad tena tyaktena bunjita makrita kasya svidhanam. Om. All this, whatsoever moves on the earth, should be covered by the Lord. Protect yourself through that detachment. Do not covet anybody's wealth. Ane jate kammanasi javi yo naina deva aapnuvan purvamarshad tadhavato nanyatye eti tishtastasmin napoma atarishva adadhadi. It is unmoving, one, and faster than the mind. The senses could not overtake it, since it ran ahead. Remaining stationary, it outruns all other runners. It being there, Mata Rishva allots all activities. Tade jadittanne jadittadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadussarvasyasya bhakyataha. That moves, that does not move. That is far off. That is very near. That is inside all, and that is outside all. Yastu sarvaani bhutanyatmanyeva nupashyati sarvabhuteshu chatmanam tato napichugupsate. He who sees all beings in the very self, and the self in all beings, feels no hatred by virtue of that realization. Yasmin sarvaani bhutanyatmaiva bhutvijanataha tatra ko mohakka shoka ekatvamanupashyataha. When to the man of realization all beings become the very self, then what delusion and what sorrow can there be for that seer of oneness? Sapatyaga chukramaka yamapranamasmana viragam shuddhamapa apavidham kavirmanishi paribhu swayambhoryatha tathyatorthan vyadadachashvatibhyaha samaabhyaha. He is all pervasive, pure, bodiless, without wound, without sinews, taintless, untouched by sin, omniscient, ruler of mind, transcendent, and self-existent. He has duly allotted the respective duties to the eternal years, that is, to the eternal creators called by that name.
எதனிடையில் கரணமெல்லாம் இல்லாததாகும், எதனிடையில் கர்த்தாவும் இல்லாததாகும், எதனிடையில் நிரதிசயானந்தம் தோன்றும், எதுதானே நிശ്ചலமாய் நிலைமையாகும். எதனை அறிந்தடைகின்றோர் என்றும் மீளார், எதுவானோர் பவபந்தம் என்றும் மேவார். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனை அறிந்தனவரதம் சுகிப்போருக்கிங்கு, எச்சுகமும் தற்சுகமாய் இலங்கா நிற்கும். எதையகமென்றதிதிடமாய் அறிந்த பின்னர், எல்லளவும் அந்நியமே இல்லாததாகும். எதையகமென்றதிதிடமாய் அறிந்ததாலே, எவ்விதமாம் ஜீவருமே முக்தராவர். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதையகமென்றதிடமாய் அறிந்தான் மற்றும், எல்லளவும் இதரத்தை அறிய வேண்டாம். எதையகமென்றதிடமாய் அறிந்ததாலே, யாவையுமே எப்போதும் அறிந்ததாகும். எதையகமென்றதிடமாய் அறிந்ததாலே, எச்செயலும் செய்து முடிந்ததுவே ஆகும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனையகம் பிரம்மெனும் நிச்சயத்தால், இடரவே எளிதாக அடையலாகும். எதனிடையில் நிச்சயமும் சாந்தமானால், ஏக பரிபூரணானந்தம் தோன்றும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, இணையற்ற நிரதிசய திருப்தி மேவும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, எத்துயரும் மெல்லளவும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, யானியும் மற்றாரும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, இப்பேதம் யாவையுமே இல்லாததாகும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, இருமையற தான் தானாய் இருக்கலாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, எல்லளவும் தனக்கயலே இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை, இணையற்ற ஆனந்தம் ஒன்றே தோன்றும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதுதானே அகண்ட சதாகாரமாகும், எதுதானே அகண்ட சிதாகாரமாகும். எதுதானே அகண்ட சுகாகாரமாகும், எதுதானே அத்வைதாகாரமாகும். எதுதானே ஆன்மாவுக்கு அபிநமாகும், எதுதானே அகண்ட பரபிரம்மமாகும். அதுதானே நான் என்னும் நிச்சயத்தால், அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய்.
எதுதானே யானாகும் நீயும் ஆகும், எதுதானே மற்றுமுள்ளோராரும் ஆகும், எதுதானே அகில அதிஷ்டானமாகும், எதுதானே அணுவுமிலா தேகமாகும், எதுதானே அத்யந்த சுத்தமாகும், எதுதானே அகண்ட பரிபூன்றமாகும், அதுதானே நான் என்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் விருத்தியலாம் இல்லாததாகும், எதனிடையில் வேறணுவும் இல்லாததாகும், எதனிடையில் அகந்தையெல்லாம் அடங்கலாகும், எதனிடையில் ஆசையெல்லாம் அழிந்தே போகும், எதனிடையில் மனது முதல் மறிப்பதாகும், எதனிடையில் மயக்கமெல்லாம் நசிப்பதாகும், அது அகமென்றது திடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் தேகம் முதல் தெரியாதாகும், எதனிடையில் திருசியமே திகழாதாகும், எதனிடையில் சித்தமுமே மரித்து போகும், எதனிடையில் ஜீவனுமே கலந்ததாகும், எதனிடையில் நினைவெவையும் லயித்து போகும், எதனிடையில் நிச்சயமும் நசித்ததாகும், அதுவகமென்றது திடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் ஞானமெல்லாம் லயிப்பதாகும், எதனிடையில் யோகமெல்லாம் இறப்பதாகும், எதனிடையில் அஞ்ஞானம் மறிப்பதாகும், எதனிடையில் ஞானமுமே நசிப்பதாகும், எதனிடையில் விவகாரம் இல்லாததாகும், எதுதானே பரமார்த்த நிலைமையாகும், அது அகமென்றது திடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் கலந்திடுவோன் சுகமே சார்வன், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் துயரே மேவான், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் எவையும் காணான், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பிறப்பே சாரான், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பிரிவே மேவான், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பரமேயாவன், அது அகமென்றது திடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எது சாட்சாத் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் பரமசிவ ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் பரிசுத்த ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் பரமபத ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் பிரஞான ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் பரதத்துவ ஸ்வரூபமாகும், அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எது சாட்சாத் சுத்தபர ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் சுககணமாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் சூக்ஷ்மபர ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் ஸ்வயம் ஜோதி ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் அத்வைத ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் அகண்டார்த்த ஸ்வரூபமாகும், அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எது சாட்சாத் சத்தியமாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் சாந்த பர ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் நித்தியமாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் நிர்குணமாம் ஸ்வரூபமாகும்,
எது சாட்சாத் ஆன்மாவாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாட்சாத் அகண்ட பரஸ்வரூபமாகும். அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதுதானே விவகாரத் அனைத்தும் ஆகும், எதுதானே பரமார்த்த கணினும் ஆகான். எதுதானே சத்திய சித் சுகமேயாகும், எதுதானே சந்ததமும் சாந்தமாகும். எதுதானே தனக்கணியம் இல்லாததாகும், எதுதானே தானாக தனித்திருக்கும். அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். இந்த விதம் தன்மயமாய் நிஷ்டை தன்னை இருமயர நிதகனின கிசைக்கலானேன். சந்ததமும் இடையறவே பழகா நின்ற சலனமிலா அகண்ட பர நிச்சயத்தால் அந்தவித நிஷ்டைதனை அடைந்தவற்றால் அனவரதம் ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய். பிந்தியொரு காலத்தும் பவத்தின் துன்பம் பிரம்மமயமான நினக்கிலவே இல்லை. சத்திய சித் சுககணமாம் பரமே எல்லாம் சந்ததமும் அது நான் என்றபியாசிக்கும். சுத்த பரவாதனையால் மலினமாக சொல்லிடும் வாதனைகள் அனைத்தும் தள்ளி புத்திரனே பின்பதையும் இழந்தெப்போதும் பூரணமாயிருப்பதுவா நிஷ்டை மேவி. அத்வைத பரபிரம்மமயமேயாகி அகண்டமதாயிருப்பதுவா முக்தி சார்வாய். சொல்மலின வாதனையும் மனத்தின் தன்மம், சுத்த பரவாதனையும் மனத்தின் தன்மம். மலையும் ஒரு வாதனையும் பரத்துக்கில்லை, ஆதலினால் அம்மயமாய் நிஷ்டை சார்ந்து மலினமென சுத்தமென மதிக்கப்பட்ட மனதுடைய வாதனைகள் ஒன்றும் இன்றி சலனமிலா சிலை போலும் காட்டம் போலும் சற்றேனும் சலியாமல் சுகித்தீருப்பாய். அகண்ட பர பாவனையே செய்தவற்றால் அந்நியமாய் நினைவையும் மறந்த பின்னர் புகன்ற பர பாவனையும் மறந்தெப்போதும் பூரணமாம் பரபிரம்மமயமேயாவாய். ஜெகந்தனிலே எந்த மகா பாவியேனும் செப்பியிடும் இப்பொருளை கேட்டுணர்ந்தால் அகந்தனிலே உள்ள மகா பாவமெல்லாம் அழிந்ததனோன் அகண்ட பர வடிவேயாவன். எல்லையிலா வேதமெல்லாம் சித்த சுத்தி ஹேதுவதாம் உபாசனையான் முன்வங்கங்கே சொல்லியதால் சித்தத்தின் சுத்தியுற்றோர் சுகமாக மோட்ச நிலை சார்வதற்கே அல்லலிலா ஆனந்த கணமேயான அகண்ட பரிபூரணமாம் பரசிவத்தில் கல்லனவே அசையாமல் கலந்திருக்கும் களங்கமிலா நிஷ்டையினை காட்டுகின்றோ. ஆதலினால் அறிவதெல்லாம் சிவமே என்றும் அச்சிவமே நான் என்றும் பழகப்பட்ட சாதகமாம் உபாசனையால் சித்த சுத்தி சாந்ததனால் தன்மயமாய் நிஷ்டை கூடி பேதமிலா மோட்ச நிலை பெறலாம். இங்கே பேசியது சத்தியமே என்பதாக போதமுற ரிபு முனிவன் நிதாகனுக்கு பூரணமாய் நிஷ்டையனை புகன்றான் மன்னோ. சச்சிதானந்தம் ஆகிய வஸ்துவே சந்ததம் அகம் என்று புரிந்திடும்
நிச்சயம் தனில் நாலதிலேகமாய் நிற்பதாகிய தன்மய நிஷ்டையால் சுத்தமாம் பவ பந்தம் விடுத்துடன் தூய முக்தியடைந்திடலாமென துச்சமாம் பவ பந்தம் விடுத்துடன் தூய முக்தியடைந்திடலாமென உச்ச ஆனந்தத் தாண்டவம் ஆடுனம் முக்தமே சன்னகண்டஸ்வரூபமே உச்ச ஆனந்தத் தாண்டவம் ஆடுனம் முக்தமே சன்னகண்டஸ்வரூபமே முக்தமே சன்னகண்டஸ்வரூபமே.